Okay, so hello and welcome to this practice exam conducted by me, Dari, and I am your practice examiner. And the questions in this test are designed to stimulate the IELTS speaking test. And in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. And remember, this is not a test of knowledge, just a chance for you to speak as naturally as possible. And the first one, I would like to talk about shoes. So, do you like buying shoes and how often? Well, actually, I'm not a shoe lover at all. So I only buy a pair of shoes when my old ones are worn out or damaged. Other than that, I would not spend much money on purchasing shoes. How much money do you usually spend on shoes? Well, actually, it would around 1 million Vietnam dong uh, per month. I tend to buy a pair of shoes which are reliable and durable rather than buying a lot of shoes which I cannot use in a long run. So I tend to buy from Nike or Adidas brand. And which do you prefer, fashionable shoes or comfortable shoes? Well, as I mentioned in my previous answer, I tend to prioritize the quality and the comfort of the shoes that I buy. So I will lean toward the comfort of the pair of shoes that I buy. For example, 2 months ago, my old shoes were damaged. So I decided to buy a pair of sneakers from Adidas store, and I bought a pair of sneakers which actually were not unique and beautiful in design, but I feel it's so comfort for me when it comes to doing exercise because I often go running and jogging. So yeah, buying a comfortable shoes would be suitable for me. It would help me to avoid serious injuries. And have you ever bought shoes online? Yes, definitely. And I think purchasing shoes online is really convenient for me nowadays. I only need to click to the web, and there are wide selections for me to choose from the website. And sometimes the website would offer me some discounts, which can help me buy a pair of shoes with reasonable price. And now I would like to talk about museum. So, are there many museums in your hometown? Well, yes, I'm living in Hanoi, which is the capital of Vietnam. And over the past 2 years, the governments have built some military museums for not only locals, but also foreign visitors as well. And just last weekend, my friend and I decided to visit one of the military museums in the center of Hanoi. And when visiting this museum, I could learn a lot about history traditions of Vietnam, and I also absorbed some knowledge about historical events in Vietnam as well. And do you often visit a museum? Mm, well, actually, it would depend. If my friends ask me out to go to the museums, I would go with them. But if I have to go alone to those kind of places, I think I would rather not do that. But I think that visiting museums is really beneficial for broadening my horizon about the history, the cultures, and traditions of my country. And when was the last time you visited a museum? Well, as I mentioned before, just last weekend, my friends and I visited a military museum. And when visiting this museum, I was so impressed with it. It displayed a lot of relics and ruins from the some wars in Vietnam, such as like weapons, tanks, and I also have an opportunity to experience the 3D, and I could see some scenes in historical events, and I could also know how bravely, sorry, how bravely our soldiers fought to protect our national sovereignty, and it would trigger my patriotism as well. And do you think museums are important? 100%. I'm convinced that museums
is really essential, especially for young generation nowadays. Museums would educate them how to know about the histories, the traditions, the cultural identity of the country. It could also guide them how to protect our country because our ancestors, our soldiers fought bravely to protect our countries from invaders and enemies. And now let's move to part 2. And in part 2, you will have 1 minute for preparation and 1 to 2 minutes for speaking. And now I will give you the cue card. Okay, you see the chat box, right? Yes, I can see it. Okay, so now I will give you 1 minute for preparation. Okay, wait a minute. Okay, so your 1 minute starts now. Okay, so your 1 minute is up, and now you will have 1 to 2 minutes to speak about that topic. So your 2 minutes start now. So I'm gonna talk about my bestie, who is Kami, and she is working for her family visit now. I would say that her parents are running a shoe company, and she is working in the marketing department, which is her major. Back then, she studied at a university as well. I already talk with her sometimes, and she told me that she is really enjoying working in the company because she feel comfortable when it comes to expressing her ideas to the directors and the managers because both directors and managers in the company, her relatives such as her father, her mother, and her uncles as well. So she felt so comfortable and she is not afraid of being judged by others when expressing her ideas or perspectives. And her company specializes in designing unique shoes, which is eco-friendly. Actually, this initiative is really beneficial nowadays. And I feel like she's really enjoyed doing that because she's the person who really take care of environment. So I think this job is really suitable for her. She has been working in this situation in this position for nearly 2 years after graduating from university. And she told me that sometimes she's quite depressed because some arguments still happen during talking with her father, and sometimes she's quite hesitant to like talk about like some constructive feedback because the family company can cause some. Thank you. That is your 2 minutes. Okay, so we've been talking about a person who enjoys working for a family company, right? So in part 3, I'd like to ask you some questions related to that. Okay, so what makes a successful family business? Well, I think the most important factor that could contribute to the success of a family business is that we should not be hesitant to give feedback or constructive compliment to others because I know that all the members in the company are like in close relationship. So sometimes they are quite hesitant to give like
honest or candid feedback to each other because they are afraid of losing this relationship. So I think we should be confident and free to like have conversations and to give constructive feedback to each other. It would contribute to the high revenue of the company and create like positive working environment as well. And what family businesses do you know in your local area? To be honest, I'm not an expert in like business. I'm kind of that. From my observation, I see that some shoe company and like the more companies that the youngsters after graduating they decided to build a small company, and there are a lot of business family running right now in the market. And it is often like a shoes, clothes, or like eating companies, I think. And what are the advantages and disadvantages of family businesses? Well, I think the first, running a family business can bring some benefits. First, we can feel free to express our ideas and perspectives without being afraid of judge. And all the members in the company are our relatives. So we can feel free when going to work. I mean, like we would not have to suffer some depressions compared to working in an office right now. Like the co-workers and the directors, maybe they are so mean or like they are not supportive at all. But all the members in the family are our relatives. So yeah, they are so supportive and approachable as well. I think this is the first benefit. Another thing I would say that it would be easy in making decisions, especially for the executives. They would not have, because there are not many layers of board directors, so they can make decisions very quickly and effectively by their own. So I think those are two merits of running a family business. Talking about some demerits of running a family business, I think I already mentioned before that sometimes it can ruin the relationships among members in the family when we give constructive feedback, and maybe we can make others feel uncomfortable, and in the long run it can ruin that relationship. So I think the solution here is that we should acknowledge that situation, and we should be free to give compliments or like feedback, I mean candid and constructive feedback to each other, and we can learn the mistake from each other as well. And why do some people prefer working for a family business rather than a large company? Well, I think it would comes down to the comfort that they can have when working in a family business. As I mentioned, I explained before, like the members in a company are our relatives. So it would be easy for us to communicate with them rather than working in a large firm where the co-workers and the directors and the managers are not familiar with us at all. So it's sometimes quite challenging for people to connect with strangers, and yeah, sometimes can cause some misunderstandings. Compared to working in a family business, we can communicate with co-workers who we are familiar with, and it can create it can enhance the work productivity and performance as well. And I think when competing with other candidates to go into a large cooperation is quite challenging because of the competitive market right now. And what are the, oh, sorry. Do you think family business will become less common in the future? Why or why not? Well, I would say that I think it would be more popular in the future when the job market is really competitive right now. Especially there are tons of large companies in metropolitan areas. So some entrepreneurs, when they come, then when they want to build a small company, I think they would start
first by asking their family members to collaborate with them to build a small company. So the family business would become popular and common in Vietnam in the future, I think. And I think this is positive side. It would be an opportunity for youngsters to start working as a board director, and they can cultivate a lot of experience as well in the future when they want to enhance and improve their company to become a large one. Okay, great. Thank you. That's it for the practice test. Okay, em cảm thấy thế nào về cái performance vừa rồi nè? Cũng ổn nhưng mà em sợ em nói nhanh nó bị không kịp control được ngữ pháp. Ok, thì hôm bữa em nói với anh là em bên mấy ha? Em 6.5 hoặc là nếu mà em muốn lên 7. 6.5 tới 7 đúng không? Bữa giờ khi mà luyện ở nhà thì em tầm khoảng bao nhiêu em biết không? Cũng tầm đấy anh ạ. Em luyện trên luyện nói thì cũng tầm đấy. Em luyện trên luyện nói đúng không? Thì thông thường luyện trên luyện nói thì cái điểm thành phần từng tiêu chí của em nó như thế nào? Cao nhất là fluency, còn cái phát âm của em thì thường dao động 6-7. Ok. Về từng tiêu chí thì em tự đánh giá ra sao? Lúc nãy em kêu là em sợ em nói hơi nhanh thì miss, nhưng mà nếu mà tự đánh giá thử thì em cảm thấy ra sao so với những cái lần mà em tự luyện? Em thấy chắc vẫn giữ được cái fluency ổn. Còn ngữ pháp thì em cố gắng control rồi, nhưng mà em không biết có chỗ nào em kiểu bị nói nhanh quá em không control được ngữ pháp. Với cái idea nó develop, không biết nó có kiểu fully develop không? Rồi, ok. Rồi, bây giờ anh sẽ đi từng cái câu để mà feedback cho nó chi tiết hơn. Ok, đối với câu đầu tiên, part 1 của câu đầu tiên thì không có gì hết. Câu thứ hai cũng không có gì hết. Hai câu đầu khởi đầu rất là thuận lợi ha. Qua câu thứ ba. Câu thứ ba là which do you prefer, fashionable shoes or comfortable shoes? Rồi có một cái lỗi phát âm ở chỗ comfortable là bị lặp đi lặp lại xuyên suốt trong cái phần từ part 1 tới part 3 luôn, là em đọc cái từ đó thành 4 âm tiết. Đó, từ đó nó chỉ có 3 âm tiết thôi đúng không? Nó chỉ là comfortable nhưng mà em hay đọc là comfortable. Đó thì nó bị sai cái chỗ đó. Và nếu nó chỉ sai một lần thôi thì không sao, nhưng ở đây bị sai nhiều lần quá nên là sẽ bị để ý. Rồi có một chỗ em nói nhanh, đúng rồi, fluency của em rất là tốt, nhưng mà bởi vì cái sự tốt đó nó làm cho em không control được ngữ pháp giống như em nói. Có một chỗ em nhắc về quá khứ nhưng em lại nói are were, có nghĩa là vừa có are xong rồi vừa có were nữa. Đó nên cái chỗ đó cũng hơi lắm. Xong rồi cái sau em nói là feel so comfort. Comfort là danh từ nên là mình không thể feel so comfort được. Đó, feel so comfortable thì được. À, rồi ok. Ờ, em có một cái xu hướng là hay bị quên động từ to be. Khi mà em nói nhanh quá em quên mất động từ to be luôn. Ví dụ như cái câu thứ tư là have you ever bought shoes online, thì em nói về cái việc là purchasing online really convenient, thì thiếu mất cái is really convenient. Đó. Rồi một số cấu trúc ngữ pháp rất là ok, ví dụ như là which is, when visiting, hoặc là have built. Nói chung range ngữ pháp của em khá là ổn ha. Nhưng mà nếu sẽ bị trừ điểm ngữ pháp là sẽ bị trừ điểm ngữ pháp ở chỗ quên động từ to be. Mặc dù ngữ pháp của em cái range nó rất là rộng, em cover được khá là nhiều cái cấu trúc ngữ pháp khác nhau, nhưng những cái cấu trúc ngữ pháp đơn giản thì lại bị thiếu cái to be, thì thành ra nó sẽ hạn chế cái điểm của em, kéo cái điểm của em xuống. Khi mà nói tới cái chủ đề museum, ok, từ vựng về museum cũng có rất là nhiều. Rules, invader, enemy, ok, rất là ok. Tiên, cái chỗ này có thể chủ đề này nó cũng hơi hơi không quen thuộc quá, và khi mà mình nói nhanh quá nên là đa số những cái câu trả lời hình như câu nào cũng bị vấp. Nó khác với hai câu đầu tiên của Shields là em trả lời mượt mà không vấp, nhưng mà bắt đầu từ những câu sau tự em làm em áp lực á, em đẩy cái pace của em nó bị nhanh quá, làm em sẽ bị
cho dù nha, cho dù là ý tưởng của em vẫn đang mượt mà, nhưng khi mà mình nói nhanh quá mình sẽ không control được khẩu hình, và khi đó thì miệng mình sẽ chắc chắn là sẽ bị vấp, sẽ bị líu lưỡi. Ngay cả khi mình nói tiếng Việt cũng thế nha, không đơn giản chỉ là tiếng Anh mà ngay cả tiếng Việt cũng thế. Cho nên là tập nói chậm lại một xíu, mình bình tĩnh thôi, mình trò chuyện chứ không phải là mình thuyết trình, mình cũng không có debate, mình cũng không có phỏng vấn hay là trả lời câu hỏi interview của ai cả. Mình chỉ đơn giản mình nghĩ đây chỉ là một cuộc trò chuyện thôi, mình bình tĩnh nói chuyện thôi. Đó, ok ha. Rồi qua part 2, thêm một cái lỗi ngữ pháp nữa trong hiện tại hoàn thành, đó là she has been. Đáng lý phải là she has been đúng không, nhưng mà em đọc là she has been. Đó. Về mệnh đề quan hệ vẫn sử dụng rất là tốt. Rồi có một chỗ em nhắc tới parents nhưng mà lại sử dụng động từ to be là is. Đúng không? Rồi rồi có một chỗ em nói là tận hưởng cái gì đó anh không chắc, nhưng mà em sử dụng là is really enjoy. Đã enjoy rồi thì còn làm gì is nữa, đúng không? Really enjoy doing cái gì đó thôi chứ không có is really enjoy. Rồi ở đây vẫn lặp lại cái lỗi phát âm của comfortable. Rồi chỗ này cũng khá là nhiều, trong cái part 2 thì tầm khoảng 6-7 lần gì đó, nên là mình đọc chậm lại, chẳng qua mình đọc nhanh quá. Khi mà mình nói nhanh quá là cái não của mình chưa kịp suy nghĩ, nên nó sẽ bị vướng những cái khoảng trống mà mình bắt buộc phải để suy nghĩ tiếp. Cho nên khi mà em nói chậm lại thì ý tưởng nó sẽ được control, ngữ pháp cũng như thế luôn, nên là mình tập nói chậm lại xíu. Mặc dù là em nói em bị ngắt chỗ part 2 nhưng mà em vẫn cover được hết, cho nên là cái việc bị ngắt ở part 2 là chuyện quá bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, nên là đừng có bị tâm lý. Chỉ khi nào mà em bị ngắt ở part 1 quá nhiều thì em mới tâm lý thôi, còn part 2 với part 3 bị ngắt thoải mái không sao hết. Chẳng qua là người ta đã nghe được cái mà người ta cần rồi nên là người ta muốn hỏi thêm. Đó. Rồi qua phần 3. Ngay câu đầu tiên lại dính lỗi thiếu to be, là em kêu là they quite hesitant, trong khi mình cần they are quite hesitant. Rồi câu thứ hai, khi mà anh hỏi về what family businesses do you know in your local area, em mở bài rất là tự nhiên, rất tốt, ok, không có gì hết. Nhưng mà có một chỗ em kêu là eating company, ý của em là gì? Cái gì ạ? Có một cái chỗ em kêu là eating company, khi mà em liệt kê những cái family businesses á, xong rồi cái cuối cùng em kêu là eating company. Em mình gọi là catering company anh. Rồi ok, đó để chỗ đó ha. Nhiều khi do mình nói nhanh quá cái mình chết cha cái từ này nghĩa là gì ta, mình nói đại đi. Hồi xưa anh cũng vậy á, hồi xưa anh quên cái từ volcano xong rồi anh kêu the mountain with fire. Ok. Rồi có chỗ em kêu là afraid of church, thì cái church là động từ cho nên là afraid of thì phải là afraid of judgment, đúng không? Ok. Có một chỗ là anh đang thấy nó hơi không tự nhiên khi mà em kêu là bị depressed xong rồi depression các kiểu. Cái đó nó có nặng nề quá không, hay là chỉ đơn giản chỉ là áp lực là stress thôi, hay là tới mức phải depressed luôn? Mình nghĩ chắc stress rồi. Bởi vì depressed là nó nặng lắm nha, nó nặng hơn stress rất là nhiều. Rồi ok. Có cái câu câu thứ ba hay câu thứ tư thì phải, đó là why do some people prefer, không, câu thứ ba là what are the advantages and disadvantages of family businesses. Anh tưởng đâu là em đang đọc cho anh một bài writing task mất, nó quá dài đi, quá dài. Idea của em vẫn fully develop, nhưng mà tại sao cái quá dài đó lại là cái bất lợi? Bởi vì khi em nói càng dài em càng dễ thể hiện lỗi ngữ pháp và lỗi phát âm nhiều hơn nữa. Cho nên là trong một cái câu thứ ba đó thôi mà lỗi ngữ pháp rất là nhiều, bởi vì em nói dài quá, thành ra giám khảo sẽ có được cái thời gian để mà người ta nhìn lại dính lỗi ngữ pháp nữa nè, đó kiểu như thế. Cho nên là mình, mặc dù câu đó là nó hỏi advantages and disadvantages, thì mình trả lời ngắn gọn thôi, một cái mình trả lời tầm 1-2 câu xíu xíu là được rồi, không cần phải đi quá dài ha. Xong rồi em còn lại nhắc tới solution nữa, trong khi nó chỉ hỏi advantages và disadvantages thôi. Solution không cần thiết, cho dù em nói vô cũng không bị trừ điểm, nhưng mà chẳng qua nó lại thêm cái cơ hội cho em thể hiện cái lỗi ngữ pháp nữa,
nên là mình sẽ hạn chế những cái không liên quan trực tiếp tới câu hỏi là được. Câu thứ 5 là câu cuối cùng, đó là do you think family business will become more common in the future gì đó. Less common, nói chung là giảm, nhưng mà em kêu là it would more popular, anh lại không nghe được cái chữ be ở đâu trong đó, đó. Vậy là it would be. Nhiều khi em đọc nhanh quá cái em bị lướt mất, em nuốt mất cái âm đó, khán giả giám khảo không nghe được. Nhưng mà từ vựng vẫn hay, nói chung là từ vựng của em vẫn rất tốt. Rồi, ok, đây là để mà nói về điểm từng phần thôi. Fluency tốt, nhưng mà fluency nó luôn đi với coherence. Coherence là nói về độ mạch lạc, nhưng khi mình trả lời quá dông dài mình thường sẽ bị mắc cái lỗi mạch lạc đó. Về fluency anh nghĩ em được 8. Về coherence, hôm nay nhé, hôm nay anh vẫn thấy em không bị lạc đề quá nhiều, chỉ đúng một câu chỗ part 3 thôi, nên là anh vẫn sẽ cho 8. Nhưng đi thi nếu mà mình bị tâm lý quá, mình nói lắp bắp quá thì anh quên mấy cái chỗ nếu mà nhiều quá thì chắc nhảy còn xuống 7 thôi. Mặc Dạ. dù cái tốc độ nói vẫn nhanh, nhưng mà với lại vấp khá là nhiều, nên là nó sẽ nằm giữa 7 và 8, nhưng mà nó sẽ ngã xuống 7 hơn, kiểu như thế. Về lexical resource tốt, lexical resource tốt. Ờ, chỉ mắc cái chỗ acting company nó hơi bị không tự nhiên lắm. Ờ, những cái khác thì ok, nhưng mà nó vẫn chưa đủ nhiều cái idiomatic expressions, cho nên nó vẫn chỉ nằm ở 7 thôi, nó không nhảy lên 8 được. Về grammar, đây là một cái lỗi nặng nhất, nằm ở 6 thôi. Đó. Về pronunciation khá là ok. Có thể là cái web luyện nói nhiều khi cái âm thanh của em nó không được tốt, cho nên là cái web luyện nói sẽ chấm em thấp, nhưng mà anh nghĩ là em vẫn có thể nằm ở 7 cho pronunciation, hoặc là nếu giám khảo dễ hơn có thể cho em 8, ví dụ như thế. Thì anh chỉ muốn nhắc lại về tự phát và tốc độ nói, giảm tốc độ nói lại để control được fluency, control được grammar. Về pronunciation và lexical resource vẫn đang tốt, nhưng mà mình sẽ tập thêm một số những cái một số những cái idiomatic expression vào. Ở đây anh không thấy một cái nào luôn, chủ yếu chỉ là những cái từ vựng topic specific của em thôi, cho nên là cố gắng đưa thêm vô. Ok, 7767 thì nó vẫn sẽ nhảy về 6,5. 6,5. Nhưng mà nếu mà em cải thiện được tốc độ, đi thi bình tĩnh lại, à, là và ngữ pháp để thi hiện tại đơn cho anh, chủ yếu là động từ to be, thì chắc chắn là điểm của em sẽ có thể nhảy lên 7. Hoặc là nếu mà hôm đó em perform tốt hơn nữa, có thể nhảy lên 7,5 là chuyện bình thường. Nên là từ giờ tới đó khi nào em thi? Em tháng 2. Vậy còn khá nhiều thời gian, em vẫn còn tốt lắm, yên tâm, cố gắng tiếp tục luyện ha. Vâng. Rồi, ok, có câu hỏi gì không? Dạ không anh ạ. Ok, rồi nếu thế thì yeah, that's it for today. And if you want to do another mock test, so feel free to contact me. So yeah, have a nice day. Bye Dạ, bye. thank you.